అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై Sai-Babu Sunkara. Normally, whenever a judgment is given, we browse through the Supreme Court website or present apps like Live Law, Bar and Bench, Verdictum and other things. Here the important point, ఈ వీడియోలో మనం చెప్పేది ఏంటంటే whether the printout of the judgment, maybe conviction or maybe acquittal or maybe dismissal, the printout of the judgment taken from the official website, is it enough to proceed further for making appeal, for going for revision or review like that? Whether it can be done or not. But normally ఇంకా చాలా కోర్టుల్లో సిఏ వేసి కాపీ అప్లికేషన్ వేసి ఈ ఫైలింగ్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాతనే కోర్టు వారు ఒప్పుకుంటున్నారు. అలా అక్కర్లేదని చెప్పి బాంబే హైకోర్ట్ జస్టిస్ ఒక జడ్జి గారు రవీంద్ర గర్గే Bombay High Court, he has clearly stated that, please remember, the printout of court order from official website is valid, is enough. Because, please remember, now he has given instructions to all the judiciary. Of course, it will apply to only Maharashtra state. He has directed the registrar to circulate to all the principal judges in Maharashtra. ప్రిన్సిపల్ జడ్జెస్ అంటే జిల్లా జడ్జిలు, వాళ్ళు కింద వాళ్ళకి చెప్తారు ఏమని, దట్ ద ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అఫిషియల్ వెబ్సైట్ హ్యాస్ ఎ శాంక్టిటీ అండ్ ద ట్రయల్ కోర్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కన్సిడర్ ద సెడ్ ఆర్డర్స్. దీనికోసం మేనమేషాలు లెక్కించనక్కర్లేదు, డెఫినెట్లీ దే కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్. రెండో దీంట్లో చిన్న లిటిగేట్, దీని పెద్ద మేధావితనం అక్కర్లేదు. సపోజ్ అఫిషియల్ వెబ్సైట్ అన్నప్పుడు జడ్జి గారి దాని మీద కంప్యూటర్ మీద కూడా వస్తుందిగా, దే కెన్ క్రాస్ చెక్, 2-3 పేరాలు క్రాస్ చెక్ చేస్తే అవునా కాదా అర్థమైపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు కూడా జడ్జెస్ అంతా ఇదే పని మీద ఉన్నారు. చాలామంది దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది కాపీ అప్లికేషన్. రైట్, ఎందుకు వచ్చింది ఇది అన్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఔరంగాబాద్ బెంచ్ అనుకుంటుంది. ఏ సివిల్ కేస్ బిట్వీన్ two brothers. While it is going on, the petitioner's lawyers, they said the court has given judgment like this and he has filed a copy. చేసినప్పుడు ఆ సందర్భం వచ్చింది ఏంటంటే, he has expressed the apprehension that the trial court judges often refuse to consider the printout of the judgment copies taken from the High Court website. They insist on production of certified copy. ఇది ఇక్కడే కాదు, చాలా చోట్ల జరుగుతూ ఉండేటువంటి తంతు అనాలి, చాలా చోట్ల. ఎందుకంటే అఫ్కోర్స్ ఈ కంప్యూటర్లు వచ్చిన తర్వాత టెక్నాలజీ ఎంత అడ్వాన్స్ అయిందో కొన్ని సందర్భాల్లో మోసాలు కూడా అట్లాగే జరిగినాయి. కట్ కాపీ పేస్టు లేకపోతే పీడిఎఫ్ని జేపీజీ కింద మార్చడం, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కింద మార్చడం, అవసరం వచ్చినప్పుడు మధ్యలో ఏమన్నా చేర్చుకోవచ్చుగా. దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్. ఓన్లీ ఫర్ దట్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ట్రయల్ జడ్జెస్ని మనం తప్పనలేం, ఇంటెన్షన్ ఈజ్ గుడ్. సో దే వాంటెడ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ సర్టిఫైడ్ కాపీ అనుకోండి, వాళ్ళ రీడర్స్ 1-2 సార్లు చదువుతారు, సర్టిఫై చేస్తారు. కాబట్టి దట్స్ బెటర్ ఉద్దేశంతో సర్టిఫైడ్ కాపీ అడుగుతూ ఉంటారు. రైట్, బట్ నౌ ద జస్టిస్ రవీంద్ర గోగే, he termed this is misplaced misconceived apprehension. అది కాదండి, కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ట్రయల్ జడ్జెస్, దే హ్యావ్ గాట్ దేర్ కంప్యూటర్స్, దే కెన్ go through, దే కెన్ సర్ఫ్ ది వెబ్సైట్, దే కెన్ క్రాస్ చెక్ 1 or 2 paras. ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. మీరు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన మాత్రాన ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రీడ్ త్రూ ఎవ్రీ లెటర్ అండ్ పారా ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్? లేదు కదా. అందుకని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, the printout from the official website has got sanctity. The courts are expected to consider the said order. Right? The orders are available with the trial court's website. And if they go through హై కోర్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే ట్రయల్ కోర్టులో వాళ్ళకి జడ్జి గారు ఈజీగా ఆన్ ది స్పాట్ చూసుకోవచ్చు, క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చును. దట్ మీన్స్ దేర్ కెన్ బి
counter verification also. Whether such the order of the High Court is actually uploaded to the official website or not. Please remember, once the order is placed on the official website, it is a reliable document to be considered by the court before which it is placed. This is important. Lakkega. So you need not go for, of course, the officers or the advocates of Maharashtra state, they are lucky enough to get the orders. హాయిగా వాళ్ళు అఫిషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని దిస్ ఎ కాపీ అఫిషియల్లీ డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్ అంటే ఇంకెవరు మాట్లాడలేదు. హైకోర్టు's orders are applicable to all the junior courts of the concerned state. Of course, not to other states. But anyway, you can take it as a cue or you can take it as advice. మనకు కూడా ఇలాంటిది 1-2 ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలోనే A4 సైజ్ పేపర్లు కూడా మనం అంతా లీగల్ వాడేవాళ్ళం. A4 సైజ్ పేపర్లు కూడా వాడవచ్చని కూడా చెప్పారు. సో ఎనీవే, sometimes it may change. For that purpose only I am making this video. So see the video once or twice. Definitely the conclusion is the copy taken from the official website is relevant. If you understand this much, it is sufficient. Thank you very much.